Baiklah, selamat datang pada tutorial paket tracer, yaitu mengenai scan, predict, skill exam OSPF PT. Oke, di sini yang pertama yaitu kita harus menghubungkan kabel, dimana kabel yang digunakan yaitu kabel konsol. Kita hubungkan pada router konsol. Oke, lakukan hal yang sama pada router yang sebelumnya. Kita gunakan kabel konsol. Oke, selanjutnya hingga router yang terakhir. Kemudian kita lihat di sini praktik skill assessment OSPF-nya. Step yang pertama, kita lihat step 1, configure default static router on administration router. Step 2, configure single area OSPF v2 on the administration science and technology router. Configure single area OSPF v2 in area 0. Step 3, configure single area OSPF v3 on the administration science and technology router. Configure single area OSPF v3 in area 0. Step 4, configure OSPF v2 in multiple area. Configure the router that have all interface in area 10 and 20 with OSPF v2. Step 5, configure OSPF v3 in multiple area. Configure the router that have all interface in areas 10 and 20 with OSPF v3. Step 6, customize OSPF v2. Step 7, customize OSPF v3. Oke. Yang pertama kita masuk ke router administration. Kita ketikkan enable, kemudian configure terminal. IP root 0.0.0.0.0.0 serial 0/1/0. IPv6 unicast routing, kemudian IPv6 route 2.2/0 serial 0/1/0, kemudian router OSPF 10 network 10.10.10.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0, network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0, menggunakan router ID yaitu 10.20.0.0. Do clear IP OSPF process. Oke, kita yes. Kemudian exit. Kita masuk ke interface serial 0/0/0, bandwidth 128. Kemudian interface serial 0/0/1, exit.
Kemudian IPv6 OSPF 10 area 0. Interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 0. Exit. Kemudian IPv6 router OSPF 10, router ID 10.20.0.0 to clear IPv6 OSPF process. Yes. Then exit. Then router OSPF 10 auto cost reference bandwidth 1000. Exit. Kemudian router OSPF 10 default information originate. Exit. Kemudian IPv6 router OSPF 10 IPv6 router OSPF 10 auto cost reference bandwidth 1000. Oke. Kita lakukan config pada sisi selanjutnya. Enable configure terminal router OSPF 10 network 10.10.10.0 dengan 0.0.0.3 area 0. Kemudian network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 1. Kemudian network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 10. Menggunakan router ID 10.0.0.0 do clear IP OSPF process. Yes. Kemudian exit. IPv6 unicast routing. Interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10
area 0, kemudian exit. Interface serial 0/0/1, kemudian IPv6 ASPF 10 area 0, IPv6 ASPF 10 area 10, exit. Interface serial 0/1/0, IPv6 ASPF 10 area 10, exit. Interface serial 0/0/0, bandwidth 128, exit. Kemudian IPv6 ASPF router ASPF 10, router ID 10.0.0.0 to clear IPv6 ASPF process. Yes. Exit. To cost reference bandwidth 1000, exit. Kemudian router ASPF 10, auto cost reference bandwidth 1000. Kemudian kita config yang selanjutnya, enable, configure terminal, kemudian router OSPF 10, network 10.10.20.0.0.0.3 area 0, network network 172.16.0.0.0.0.2 area 20, kemudian network 172.16.20.4.0.0.0.2 area 20, router ID 20.0.0.0 to clear IP OSPF process. Yes. Exit. Kemudian IPv6 unicast routing, interface serial 0/0/0, IPv6 ASPF 10
area 0, exit, interface serial 0/0/1, IPv6 OSPF 10, area 20, exit, kemudian interface serial 0/1/0, IPv6 OSPF 10, area 20, exit, interface serial 0/0/0, exit, bandwidth 128, exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, router ID 20.0.0.0. Oke. Do clear IPv6 OSPF process. Yes. Kemudian exit router OSPF 10, auto cast reference bandwidth 1000, exit, IPv6 router OSPF 10, auto cast reference bandwidth 1000. Kita config yang selanjutnya, enable configure terminal router OSPF 10, network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 10, network 192.168. Oke, kita tunggu loading to full dulu tadi. Baik, kita ulang. Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 10, network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 10, router ID 10.1.1.1. Oke, do clear IP OSPF process, yes, kemudian exit, IPv6 unicast routing, interface serial 0/0/0, IPv6
OSPF 10 area 10 exit interface gigabit ethernet 0/0 IPv6 OSPF 10 area 10 exit interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF 10 area 10 exit, kemudian IPv6 router OSPF 10 router ID 10.1.1.1 kemudian do clear IPv6 OSPF proses yes exit, kemudian interface gigabit Ethernet 0/1 IP OSPF priority 255 exit, kemudian router OSPF 10 passive interface gigabit 0/0 exit, router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000 exit, interface gigabit ethernet 0/1 IP OSPF hello interval 5 IP OSPF dead interval 20 exit, kemudian interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF priority 255 exit, IPv6 router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0 exit, interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF hello interval 5 IPv6 OSPF dead interval 20 exit, IPv6 router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000. Oke, selanjutnya enable configure terminal router OSPF 10 network 172 titik 16 titik 10 titik 4 0.0.0.3 area 10 network
172.16.10 0.0.0.3 area 10 network 192.168.12.0.0.0.255 area 10 router ID 10.2.2.2 to clear IP OSPF process. Yes. Exit. Kemudian configure terminal. IPv6 unicast routing interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 10 exit interface gigabit ethernet 0/0 IPv6 OSPF 10 area 10 exit interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF 10 area 10 oke. Exit kemudian IPv6 router OSPF 10 router ID 10.2.2.2 to clear IP OSPF process. Yes. Exit. Interface gigabit ethernet 0/1 IP OSPF priority 200 exit router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0 exit router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000 exit interface gigabit ethernet 0/1 IP OSPF hello interval 5 IP OSPF dead interval 20 exit interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF priority 200 exit IPv6 router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0 exit interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF hello interval
5, IPv6 OSPF date interval 20, exit. IPv6 router OSPF 10, autocast reference bandwidth 1000. Baik, selanjutnya enable configure terminal router OSPF 10 network 172.16.20.0.0.0.3 area 20 network 192.168.21.0.0.0.255 area 20 router ID 20.1.1.1 to clear IP OSPF. Yes, exit. Kemudian IPv6 unicast routing interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 20 exit. Interface gigabit ethernet 0/0 IPv6 OSPF 10 area 20 exit. IPv6 router OSPF 10 router ID 20.1.1.1 to clear IPv6 OSPF process. Yes, exit. Router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0 exit. IPv6 router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 1/0 exit. Router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000 exit. IPv6 router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000. Kemudian yang terakhir kita ketikkan enable configure terminal router OSPF 10 network
titik 16 titik 20 titik 4 0 titik 0 titik 0 titik 3 area 20 network 192 titik 168 titik 20 0 titik 0 titik 0 titik 0 255 area 20 router ID 20 titik 2 titik 2 titik 2 to clear IP OSPF process. Yes. Exit. IPv6 unicast routing interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 20 exit. Interface gigabit ethernet 0/0 IPv6 OSPF 10 area 20 exit. IPv6 router OSPF 10 router ID 20.2.2.2 to clear IPv6 OSPF process. Yes. Exit. Kemudian router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0 exit. IPv6 router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0 exit. Router OSPF 10 outcast reference bandwidth 1000 exit. IPv6 router OSPF 10 outcast reference bandwidth 1000. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.